Daar zijn wij weer, dames en heren. In de vorige video zijn wij in de morgue geweest, waar wij geleerd hebben om medicijnen tegen vermoeidheid te creëren, tegen fatigue. En wat ik nou eigenlijk zoek is een workbench, waar ik zo'n medicijn kan creëren. Dat mis ik eigenlijk. Ik kan hier al die kastjes openen, dus kan ik allemaal spullen uithalen. Maar ik mis dus een workbench. Want die zit blijkbaar niet in mijn eigen kantoor. Kwam ik achter in de vorige video. Waar is hij dan wel? Heeft Dr. Swansea een workbench? Nee, ook niet. Ik moet dus op zoek naar een workbench. Kan ik dat zien op de map? Misschien nog. Hideout. A safe place to rest and craft. Ja. A place to rest and craft. Dan ga ik daar naartoe. A place to rest and craft. Maar waar moet ik dan craften? Ik wil hier craften. The flower's dying. Oh, hier in de hoek. Ik ben blind. Needs water. Kijk, want ik kan nog zo'n treatment for fatigue maken. Kijk, ik heb hier alle spullen zat, jongen. Treatment for fatigue heb ik gemaakt. Of kan ik genoeg maken om een extra van alles gewoon bij me te hebben? Dat is misschien wel handig. Kijk, dan moeten we die ene dude kunnen we vinden, die dus ook fatigue heeft. En als we die kunnen vinden, kunnen we hem helen. Vooropgesteld dat we weten waar hij is, want ze hebben hem opgehaald. Maar ja, waar is hij nou? Die Dr. Strickland, daar kan ik ook mee praten, want die heeft ook weer wat nieuws. Thomas Elwood. Thelma Howcroft, ja, die zijn allemaal gezond. Daar is nog een onbekende. Milton Hooks, heb jij die dude nou al opgehaald beneden? Of kunnen we daar niet naar vragen? Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Harriet Jones. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Ja, waar ga je heen? Goeie vraag. Goodbye, Milton. The oldest patient. Dat zou zij kunnen zijn. Ja, ze zit achter een gesloten deur. Brannigan heeft niks nieuws. Clay Cox. Hij is hier. En hij heeft fatigue. Oh, ik kan hem helpen. Good evening, Mr. Cox. Ik heb een medicijn voor hem gemaakt. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Kijk. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Give medicine. Ja, ik heb er eentje. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Ik heb hem wel geholpen. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Oké.
What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Oké. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Nou, dat lijkt me duidelijk. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Hij is een beetje een klootzak. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Justice. Prepare to die? Nee, zeker niet. We must all pay the price. Justice will find you. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Nieuw hint available. De Wet Boot Boys. Kunnen we daar nog naar vragen? Lijkt er niet op. Nee. I'll leave you for now, Mr. Cox. Maar goed, we hebben wel weer een hint gekregen over de Wet Boot Boys. Heeft de dokter daar nog wat over te melden? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Kijk, Tippett's medical error. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Ja, ik begrijp haar wel. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Dankjewel. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Ja, dat weet hij al. Hint failed. Ja, ik had eerst naar haar moeten gaan dus en daarna naar Dr. Tippett. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Eerst naar haar moeten gaan, daarna naar Dr. Tippett. Nou, de hospital benefactor. Hier zit ze. The flu took my dear wife, Emily.
I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. The Sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Ah. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Glad to see you. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Ja, we geloven haar wel die. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Okay. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Okay. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. De blackmailer is ook in de hospital. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. A patient or their family? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Oké, we gaan jou helpen. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ah. Is it true? Is it true? Now aren't you the blunt one? Is logisch, ja.
Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life. Maar Harriet Jones is die vrouw die in die gesloten kamer zit, volgens mij. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ja, dan gaan we maar naar Harriet. Die dus volgens mij in die gesloten kamer ligt. 2 opium. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Dr. Tippett. Disgust on every street corner. En daarvoor, oh, de deur is nu open, dat is toevallig. De deur was net toch gesloten. Royal Garden Hall Theater. Small bag of junk, hartstikke handig. Nou, mevrouw, ik wil graag met jou praten. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm. Ze ziet er blind I'm Dr. uit. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Ah, zij wil een blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Oké. Nu moeten we met die 3 vrouwen gaan praten. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Harriet Jones, daar kom je net vandaan. Dr. Tippett, daar loopt Milton Hooks. Pippa Hawkins loopt daar. Met Milton Hooks samen lopen ze hier. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Hier hebben we niks nieuws. Nee. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones.
Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Oké. Ze heeft toch onze hulp nodig. Wij zijn artsen. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Oké. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Oké. Daar worden we niet veel wijzer van. Goodbye, Nurse Hawkins. Dorothy Crane. Gwyneth Brannigan is hier. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Waarom kijkt zij opzij? Geen idee. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Oké. Ook nog nieuwe informatie voor haar? Volgens mij niet, hè? Nee. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Oké. Deze vrouw ontkent het direct. Terwijl die eerste vrouw het niet ontkent. Crumpled letter. Edwina. Oh, dat was een vrouw, dat hadden we gezien. Nieuw hint available. Please, I feel sick. Hij voelt zich ziek. Hey, Doc. Where's your wife? Ja. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Interessant. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Oké. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. Oké. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. Course. The sooner I'm able to leave this damn place, the better. Oké. I'll leave you for now. Hij is dus een mes kwijt. Is this supposed to be an hospital? A pigsty would smell better. En we zoeken nu nog Dorothy Crane. Die volgens mijn map. Daar 30 meter afstand. Die is een unknown man hier beneden. Deze man ken ik nog niet. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Oké, dus we gaan zijn vriend zoeken. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together.
Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Oké. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able to get rid of every rat in London. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Zijn vriend is het riool I have all the ingelopen. information I need for now. Interessant. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Dit ding zit op slot. Hier lag iets, zag ik net. Of gaf dat gewoon licht? Ja, hier hebben we die klee gevonden. Die vriend van hem is de sewers ingelopen, zegt hij. Ja, het... Find Nurse Crane. Ja, ik moet toch die andere kant op. Daar staat iemand. Ja, kijk, nu wil ik eigenlijk naar de overkant. Maar ik wil niet dat die man ziet dat ik een vampier ben. Moet ik hierin gaan staan? F. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Hey, Fuck Dorothy, it. I die don't is like hospitals or doctors. aan het afspreken met een bijzondere man. When you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Daar is ook de ingang van het riool. Is dit die vriend van die man? We zijn door het hek heen gelopen. Dit andere hek is inmiddels gesloten. Dus maar eens eventjes inspecteren hier in het riool. Wat deze man voor plan is. Daar staat iemand. Waar het niet goed mee gaat, als de geluiden moet geloven. Ja, in zo'n riool wil je liever ook niet zijn natuurlijk. Crafting items. Altijd handig. Een enorm bloedspoor. Ja, dat moeten we dan toch maar volgen, denk ik. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. This man. Zijn hier allemaal skulls.
Er zijn hier meerdere skulls. En die meerdere skulls zoeken allemaal ruzie. Common barbed cudgel. Nee, dual wield vind ik wel prettig eigenlijk. Beneden is nog een rogue skull. Ik hoor hier nog geluiden. Een rogue skull level 4. Level 4 is toch vrij laag level, lijkt het. Ik ben level 8. In één keer dood. Die ratten die kan ik nog opeten vanaf de grond. Altijd lekker. Bloed is bloed, hè. Beware. The Band of the Dragon, nieuw collectible. Oké. Hier is weer een bloedspoor. Waar ik niet direct een vijand bij zie. Wel een skelet. Oh. Wat is dit, een weerwolf? Creature is this? Het lijkt wel een weerwolf inderdaad. Wat een beest, jongen. Oh, ik had geen stamina meer om te dodgen. Sewer beast, weet je. Hij schreeuwt heel hard. Hij is ook dood. Not a lot to check, but I should anyway. Even healen. Ja. Nurse Crane's voucher. Dit is die man. Ah. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? Wat is I Nurse really must Crane? find Dit is die thug die net naar beneden is gelopen. Maar wat is dit dan voor beest? Ah, het is een weerwolf. Reach Whitechapel. Ja, waar gaat dit heen? Moeten we dit niet melden nog in het ziekenhuis? Dat dit zo is geschied? Hier is nog een kistje. Regeneration serum. Ja, we moeten 300 meter lopen om daar te komen. Dat lijkt me toch ook niet wenselijk. Kijk, deze skull, daar ben ik niet zo heel bang voor. Kijk, 2 keer mappen, die is ook dood. Even nog wat items. Kijk, al die blood samples. Rest to evolve. Ja, nee, kan hier omhoog. Ik
hoor daarboven nog allemaal geluiden, maar er is daar geen looproute naartoe. Nee. Er is daar geen looproute naartoe. En hier kom ik vandaan. Ja, ik ga dan toch eventjes bij die mevrouw, denk ik, weer kijken. Dat haar hint klopte. Is dat wat ik moet doen? En die dude die daar loopt. Als dit zijn maat was, in de sewers, dan weet ik ook gelijk wat het plan was. Hier. Have you found Oswald? Not yet, sir. I need more information first. All right. What do you want to know? Nee, we hadden hem. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Ja, hij was in de sewers gegaan, dus hij is dan toch ergens hier binnen. Ik ga toch even inspecteren welke ruimte ik heb gemist. Want we horen hier ook wel iemand praten, hè, van ik heb pijn. I can't breathe, I can't breathe. Moet ik hier echt het water in dan? Is dat wat ik moet doen? Nee, daar kan ik niet in. Hier kom ik natuurlijk vandaan. Hier heb ik ook al iedereen gekild. Oh, hier kan ik nog heen. Hier ben ik nog niet geweest. Kistje. Een citizen to save. Die wordt ook door 2 skulls aangevallen. Oh nee, hij zit achter dat hek. Kom, dude. Je hebt hulp nodig. Talk to the panicking man. Eerst even je schatkist openen. Daarna met de panicking man praten. Dit zal Oswald wel zijn, denk ik. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Kijk, Oswald Thatcher. Oswald Thatcher, please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Dat is ook het enige wat ik kan zeggen. Oké. Nou, dan gaan we die dude daar buiten eventjes aanspreken. Dat we zijn vriend hebben gevonden. Ligt hier nog wat? Ja, geld. Ligt een syringe waar ik niks mee kan. Hier kan ik naar buiten lopen. En dan gaan we maar tegen die vriend zeggen dat wij Oswald gevonden hebben. Vind ik wel een goed idee. En dan kijken of hij ons nog gaat belonen voor ons harde werk. Wacht, is dat een skal? Dat is een skal. Waarom loopt hier een skal? Aan de waterkant. Nou, we hebben Oswald gevonden, meneer. Waar is die meneer?
Die meneer is verdwenen. Is hij toch naar de hospital gegaan? Ik heb zijn vriend gered, hij is verdwenen. Dan is hij, ja, wat ik zeg, misschien toch naar de hospital gegaan. Even kijken. Clay Cox? Nee. Wie loopt hier? Dr. Tippets. Milton Hooks, Lady Ashbury. Gwyneth Brannigan. Ja, we hadden iets gehoord over die andere vrouw, die is er vandoor. Kunnen we dat met haar delen nog? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Nee. Nee, niks nieuws. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. En als we nu naar die oude gaan dan? Want we hebben nieuwe informatie. Misschien wordt die oude daar wel blij van. Dat haar informatie klopt. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Kunnen we haar nog zeggen van, hé, die chickie is verdwenen? Nee, ook niet. Goodbye, ook niet. Nurse Hawkins. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Ja, ik wil graag met u praten, mevrouw, de oudere vrouw. Waarom kan dat niet? Weet ik niet. Someone's poached my blanket. Oh, the cold will be my death. Ze heeft het koud. Zouden bij mijn objectives dan wel iets... Red in the hospital, succeeded. Night shift, succeeded. Blackmail in Whitechapel. Ja, dan moet ik voor naar Whitechapel. Daar zijn we nu niet mee bezig. Treatment for headache. Hij is recovering. Hij heeft een treatment for headache nodig. Is hij in het ziekenhuis dan toch? Nee, dat kan ik hier niet zien. Dat is toch de vraag. Is die man dan toch naar het ziekenhuis gegaan? Terwijl hij dat eigenlijk niet wilde. Pippa Hawkins. Daar heb ik net nog mee gepraat. Die hebben we niet nodig. Verder naar rechts. Rakesh. Dr. Strickland. Goswick. Nee. Deze gasten die waren nog in conclaaf over de behandelmethode. Can I be of any help? Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Oké. Nou, dat kunnen we dan weer navragen bij Dr. Ackroyd. Dus die zit ernaast. Scheelt. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Nee. Kunnen we niet over doorvragen. Thank you for your time. We'll talk later. Oké, maar die patiënt die ik zocht... Lady Ashbury... die gast die ik net uit het riool heb gehaald, die is dus nergens meer te vinden. Any news about my operation? En we hebben geen nieuws. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Nee. I'll see you later. Ja, dan moeten we toch maar... unknown. Blood quality unknown. Dus die man die in het bed ligt bij Clay Cox, Dr. Tippets. Unknown. Het is die man die hier ligt. Die is unknown. That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient.
It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved? Dat weten we niet. Nee, I don't know. Nothing points to that. Ja, niet op dit moment, nee. Nothing points to that. It would seem that the motivations are quite mundane. Well, then I wish you discreet travels, and that the muses of diplomacy bless your tongue. I'll return with case solved or carried on my shield. Nou, we kunnen weer evalueren door te levelen. Laten we dat eerst eens even doen. En dan gaan we daarna richting Whitechapel. Ik denk dat dat de gedachte is. Kijken of we nog wat kunnen craften met alles wat we gevonden hebben in de tussentijd. Hup. Kijk, treatment voor sepsis. Treatment voor cold, voor bronchitis. Voor cold, die vrouw had het koud. Bronchitis, daar heb ik geen spullen voor. Ik wil gewoon van alles één gewoon op zak hebben. Mocht ik het nodig hebben, hè. We hebben nooit. Kijk, dit nemen we mee. Ik heb nog dit. Kijk, ik krijg weer items voor. En dan die wapens. Die zeis gebruik ik. Kan ik die nog upgraden? Naar level 2? Ja. Ik kan hem ook nog upgraden naar level 3. Ik heb niet genoeg common handle parts. Maar wel damage, aluminum shards. Nee, ik heb niet genoeg aluminum shards. Ik kan ook niet een wapen trashen of zo, die ik toch niet gebruik. Nou, slapen dan maar. Even weer wat levelen. Kijk, we hebben de bite skill geïmproved. Meer stamina is ook wel handig in combat, hè. Ja. We hebben toch punten zat. Laten we even voor wat meer stamina gaan. 300. Oké, dan kan ik deze ook level 2 maken. Body condition. Dan maken we deze ook level 2. Dan zijn we fysiek weer wat sterker geworden. Bevestigen. Gaan we weer level up. Hartstikke handig. En dan kunnen wij... Er gebeurt iets. Ja, hij is healthy geworden. Maar die Oswald Thatcher... Treatment for headache... Dat is leuk, maar ik weet niet waar die is. Kijk, we hebben hier al die mensen. Harvey Fiddick, Unknown. Ja, die ligt daar in bed. Mortimer Goswick. Al die gasten zijn hier. Maar goed, we gaan het meemaken in het volgende deel als wij afreizen naar Whitechapel. Want we hebben dus in dit deel weer... we hebben de rat gevonden. De persoon die met de buitenwereld contact heeft. Ja. En in de volgende video gaan we richting Whitechapel om erachter te komen waar die blackmailer vandaan komt. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen beleven. Dan zie ik jullie graag in het volgende deel.